Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In our last video, we had seen the introduction about PechaKucha presentation. What is the speciality of PechaKucha presentation? What is the objective of PechaKucha presentation? In this particular video, let us see the origin of PechaKucha presentation. The origin of PechaKucha presentation. This PechaKucha presentation, first it began in Tokyo, that is in Japan. First, it was created in Tokyo, that is Japan, and it was created by two architects. Two architects created this PechaKucha presentation. Who are those two? One is Astrid Klein and Mark Dayton. So these two architects, they created this PechaKucha presentation, and they created this PechaKucha presentation in Tokyo in the year 2003. ಈ PechaKucha ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರವರು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈತಮ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸು ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ PechaKucha ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2003 ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The main intention behind this creation. See, the two architects created is what was their main intention? That is to bring together the fellow architects. Means whoever the architects are there, to bring everyone together in a platform so that they can exchange their ideas, whatever the ideas they have, and they can even showcase their work in concise means in short duration. So when all architects meet in a platform, they'll be able to exchange the ideas and they can showcase their work in shorter duration. So to showcase their work in concise, the short format design presentations, that is PechaKucha presentation, was created. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು PechaKucha ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಬ್ರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರವರು? ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈತಮ್ ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕನ್ಸೈಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this get together means which get together means bringing of all fellow architects into one platform made the way for regular events. So what happens? This kind of get together parties made a new way for regular events called PechaKucha nights. So in one platform where all architects were meeting, that they used to call it as PechaKucha nights, and this PechaKucha night became a regular event. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ PechaKucha ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಏನಿದು PechaKucha ನೈಟ್ಸ್? ಇದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ this presentation format took root in Europe. Then this became popular in Europe also. In the year 2019, more than 1,000 cities worldwide offered PechaKucha nights events to more than 3 million people. Slowly it grabbed the attention of people, and in the year 2019, more than 1,000 worldwide cities offered. They started organizing this PechaKucha night events, and more than 3 million people took part of this PechaKucha events. You can see how much popularity it has gained.
ಈ ಪೇಚಾಕೂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಯುರೋಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 2019 ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂತು. 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದು ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಪೇಚಾಕೂಚ ನೈಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಗ್ನೈಟ್? ಸಿ, PechaKucha, it got success. More than 3 million people started involving themselves in this PechaKucha night events. This success of PechaKucha led to the development of a new presentation slide called as Ignite. So, after the success of PechaKucha presentation style, a new presentation style called Ignite, it was created in the year 2006. In 2006, a new presentation style, that is Ignite, was created. See, this Ignite is also similar to PechaKucha, but slight difference is there. Ignite offers with same number of slides. Usually, PechaKucha will have only 20 slides. Even Ignite also will have 20 slides. But the speaker will have only 15 seconds before the next slide advances. Means to give commentary on each slide, the speaker is having only 15 seconds of time. In PechaKucha it was 20 seconds, but in Ignite it is 15 seconds. ಈಗ PechaKucha ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 300 ಪೀಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ PechaKucha ನೈಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ 2006 ಇಗ್ನೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಈ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ PechaKucha ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ PechaKuchaದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. PechaKuchaದಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು PechaKucha ಮತ್ತೆ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Now, what is the drawback of PechaKucha presentation? Say, this type of presentation does not work for every presentation topic. See, PechaKucha presentation should be finished within 6 minutes and 40 seconds. Some topics related to financial matters, where when we are discussing something about financial matter, we should undergo many graphs, many pie charts, and we should do data analysis, cost sheet we have to prepare. This takes a long discussion. So these are the topics which cannot be finished within 6 minutes 40 seconds. So in such cases, the PechaKucha presentation cannot be adapted in this cases. And even discussion related topics, when there is a debate going on or discussions going on, we cannot implement this PechaKucha presentation because of the time constraint. ಈಗ PechaKucha ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ PechaKuchaದಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 minutes 40 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ PechaKucha ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ PechaKucha presentation and drawbacks of PechaKucha presentation. In our next video, let us see how to prepare PechaKucha presentation and what are the tips for preparing PechaKucha presentation. The notes for this I have put in the first comment. Kindly download the notes and study well. Thank you. If you have any queries regarding today's session,
Kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.